ஹலோ காய்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கோட 3வது வீடியோ. நான் வந்து பழைய வீடியோவில் சொன்ன மாதிரியே இந்த கேம் தான் புதுசாக எடுக்கிறேன். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு ஆடி பார்ப்போம். நல்லா இருக்கும்னு நம்புவோம். அதே மாதிரி காப்பிரைட் கிளைம் வராது நம்புவோம். காப்பிரைட் கிளைம் வந்துச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை, அடுத்த வீடியோவில் மியூசிக் மட்டும் கட் பண்ண வேண்டியதான். வழக்கமாக பண்ணுற விஷயத்தை திருத்தி பண்ண வேண்டியதான். ஸோ வாங்க கேம் பார்க்கலாம். இந்த கேம் லைட்டாக கோளாறான கேம் தான். நான் பார்த்த வரையும் கோளாறான கேம் தான். I have read and understand the privacy policy. I accept the terms of service. Okay. Tap to start. இதுன்னா நியூ கேம் அதே கொடுப்போம். வேறு எதுக்கு மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்டு ஓரளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஐயா சாப்பிட்டு மியூசிக்காக இருக்கு. நமக்கு இந்த மியூசிக் செட் ஆகாது ப்ரோ. தயவு செஞ்சு என்னோட இயரிங்க்கு இது செட் ஆகாது. என்ன லோடிங்னா இப்படி கொடுத்துருக்காங்களா? அது நல்லா இருக்குப்பா, பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. நான் ஃபோட்டோ அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கு. எவ்வளோ நேரம் ஆகும் தெரியலையே. ஆகட்டும், எவ்வளோ நேரம் வேணால் ஆகட்டும். இந்த வந்துச்சு. இதில் வந்து என்ன பண்ணுவானே தெரியல சரிம்மா. இதே மாதிரி தான் அன்றைக்கி இடிச்சுது. இதே சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருந்துச்சு. ஹெட்செட் போட்டு வெளியே இருக்கிறப்போ அதே மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. நோ ப்ரோ நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் சத்தியமாக கிடையாது. ஆஸ் ஏ நல்ல பிள்ளை ஐ எம் கோயிங் டு ஹெல்ப் பண்ண. என்ன பண்ணணும், என்ன வேணும்? What's happening? ஸ்டோரியை ஸ்கிப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது. How did I get here? And where is here? Graphics, okay. Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. Lighthouse. Please let me make it there. தலை நந்து போகும். எனிவே ஜாய்ஸ்டிக்கா ஜாய்ஸ்டிக் போடலாமா? டச் டூ. ஓகே ஓ இது இப்படி அது டச் டூ மூணா? நல்லா இருக்கே கதை. சொல்லக்கூடாது. வழி எங்கள் லைட் ஹவுஸ் வெளியே இருக்காங்க. அக்காவை கூப்பிடலாம் சார். வர்றா கிராஃபிக்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு. கிராஃபிக்ஸ் அக்கா உள்ள போங்கக்கா. அக்காவுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே. நல்லா தான் லோட் ஆகுது. கேமும் பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. இந்த கேம் எத்தனை நாள் ஆட முடியும்னு தெரியல. ஒரு எத்தனை நாள் ஆட முடியும்? எத்தனை நாள் ஆட முடியுது ஆடுவோம். அப்படின்னா கேமுக்கா பஞ்சம். எவ்வளவோ கேம் இருக்கு, நம்ம பாட்டு ஆடுவோம். மானிட்டைசேஷன் அந்த உண்டையெல்லாம் வாங்க முடியாது. Whoa, that was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep. That sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus?
Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, I it's should take a bullshit. picture to prove I'm still here. Keep it to yourself. Plus, it's perfect for my portrait. And I have to Seriously, get my date. I can't I could believe I frame still any have one of this you in a pencil dark case. I should upgrade to the 21st century. கேமரா எங்க இருக்கு But I like it Any old one of school. you could do that to me. இதோ. Isn't that too இந்த easy? கேமராவை தான் போட்டோ Too எடுக்கணும் வராங்களா obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And என்ன Max இது has a புதுதா gift. எனக்கு புரியவே இல்லை கதை Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. சாரி I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as இந்த கதையே long எனக்கு as it's been புரியல around. ரொம்ப நாள் இங்கிலீஷ்ல பேசுறேன் Now, எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro Okay. zone. Sad face. படிப்சக்கா கொஞ்சம் Very அமைதியா good, இருங்க. Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, பண்ணணும்னு making them தெரியலையே. extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. லுக்குன்னு இருக்கு போட்டோ You can find out all about him in your textbook or even online. கேமரா இருக்கு ஓ கிளாஸ் And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see it. சொய் இந்த கேம் நம்ம ஆட விட மாட்டாங்க போல என்ன பண்ணணும் Victoria doesn't waste a second kissing ass. டேய் இப்படிக்கா For the ஐயோ வழி competition, எங்க தெரியல everybody in class is turning in a photo. So, you see the dilemma? I know, Mr. Jefferson. I Video, just worked yeah. so hard on this shot, and I'm sure you know what it's Good like lady. to be consumed by your work. போய்டும் I just really think every I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. வெளில போனா உள்ள கூப்பிட்டாங்க ஐயா கதை சரியில்லையே I'd never let one of photography's future Legends stars more. avoid handing in. நான் என்ன சொல்றேன் லெஜண்ட்ஸுக்கு புரியும் Do I have to? I didn't have any time. Do I have to? Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Then liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but Legends life more. won't wait for you to play catch up. Legends You're is young, video. the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision வெளில it. போற அக்காவை Now, உள்ள கூப்பிட்டு நிக்க all வச்சு you பேசுறான் need is the courage to share your என்ன gift கதை? with others. And that's what லெஜண்ட்ஸுக்கு நான் separates என்ன the சொல்றேன் artist புரிஞ்சிருக்கான் from the amateur. இன்னைக்கு புரிஞ்சிட்டு இருக்கான் திருப்பியும் லீவ் த கிளாஸ் இது என்ன லுக்குன்னு காட்டுது மிஸ்டர் ஜெஃப்ரின்னு வேறு காட்டுது சரி அப்படிக்கா போக்கா நம்ம வெளில போவோம் அப்படியே போப்பான் You didn't tell me how cute I looked yet. ஐயா was இன்னும் about அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்காங்க You always Welcome to the real world. Cute. பசங்களாக வேறு இருக்காங்களே Then I might send you a லவ்ஸு special அதுக்குள்ள லவ் தான் ஆயிட்டு They're just getting இங்கே என்ன everybody நடக்குது everybody to step ரெண்டு பசங்க தான் He plays it so sharp. I need a serious timeout in the bathroom. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. I hate that class. It's so fucking boring. பீரியட் வேறு கொடுக்குறாங்க இந்த கேமுக்கு சரி என்ன போனா பேசுங்கக்கா இது நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி இல்லை அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஓ பாட்டு பாரேன் சரி கேளுங்கக்கா எனக்கு நீங்கள் கேட்டால் எனக்கு காப்பிரைட்லேயே வந்துடுமே லைஃப் இஸ் சேஞ்ச்
லேஸா ஈவனாக ஈவனு To all of you American girls, it's sad to I love that picture of Mom and Dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous as usual. எனக்கு அது இல்லை world around you. go to the bathroom Driving a car by the seaside, watching the world from the bright side. wait hey என்ன ஒட்டு போற அடிங் கோய்யா நாய் டோர் மாட்டோம் ஐயோ To all of you லேடிஸ் பாத்ரூம் ஒரு தப்பில்லையா American girls in the movies, என்ன சொல்றீங்க போவோம் உள்ள tell where your heart is. American girls Good. Nobody can see my meltdown, except for me. டேய் எங்கே ஓடுற பின்னாடி பக்கமா அம்மா அக்கா என்னக்கா நீங்கள் இது ஏன்னா தொடுத்தலாம் யூஸ் அக்கா ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்காங்க போல என்ன பண்ணுறது மூஞ்ச கழுவியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. ஐயோ பீப் பண்ணும் போலையே பட்டாம்பூச்சி When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. பட்டர்ஃப்ளை என்ன பண்ணா ஃபோட்டோ எடுத்துக்க பாத்ரூம்லேயே எடுக்கணும் ஐயா தப்பாச்சே இவன் யார் லேடிஸ் பாத்ரூம் உள்ள வரத்துக்கு It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Tala, Nathan hindi Prescott is mo a tala. punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know You who the don't fuck know. I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? No, you. Come on, put that thing down! Ever No, tell me no. what to do. I'm Tapu so tala. sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! ஐயோ தல இந்த படமே இந்த கேமே கொஞ்சம் தப்பா இருக்கு தல இது எதுவும் நடக்குது கதையை நல்லா எடுத்துருப்பாங்களோ What the fuck? திருப்பியும் கனவா How can that be? I was in the bathroom. அட பாவிங்களா He shot that poor girl. I held up my hand, and then I was back here. He likely was. These pieces of time can frame us in our I already heard this lecture. From light, ஓ கனவு நடக்கிறதுல உண்மையாக நடக்கும் போல from color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. தல எல்லாம் படத்துலயே Can you பார்த்துட்டேன் give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller, Diane. Can I actually reverse time? Victoria? Why Arbus? டேப் டு Because of her ஈவென்ட்ஸ் images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the இது இருக்கு போல டேய் I did it. I actually Give me did an it. example of a photographer who I'm a perfectly human captured the time human machine. condition in black and white.
Anybody? ஏன் Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? பஸ் Keep it Because of the together, images Max. of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad When I mothers. took my selfie, Jefferson asked me a question. தலை If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of இவங்க desperation. லசனை தூக்கி உள்ள போட்டு வச்சிருக்காங்க தலை And any one of you could do that to me. இவங்க லசனை தூக்கி உள்ள போட்டு வச்சுட்டு கேம் ஆடுறான்றானுங்க Isn't that too easy? Too என்ன பண்ணணும் obvious? தெரியல இப்போ What if அவங்க Arbus chose பேசிக்கினே to இருக்கானே. capture people at the height of their beauty or innocence? She ஃபுல்லாக had a டேபிள் brilliant தான் eye. செத்துருவோம் So, she could have taken another ஆனால் அந்த approach. ஊரில் தூங்கினா கூட கேட்க மாட்டாங்க நம்ம I ஊர்ல have தூங்கினா to கேட்பாங்க admit, I'm not a big fan of her work. டேய் சீக்கிரம் prefer முடியல எவ்வளோ நேரம் தான் Robert உட்காந்து Frank. நான் Me too, Victoria. He captured the essence of post-war beat America. And there was honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. What is going on? Nothing has moved at all. If anybody else looked at this, what would they think? ஆமாம்மா வேணாண்டாப்பா அவன் கதையே வேணாம் எப்படி வெளில வர்றது எபிசோட் ஒன்று அடா ஆண்டவரே எப்படி வெளில வர்றதுன்னு தெரியலையே Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, we've all seen that iconic shot of Kerouac on the balcony. And if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now, contrast Frank's stark Americana with Salvador Dali's surrealist photographs. அமெரிக்கா Like Cocteau, he was a true Renaissance man. And his famous self-portraits are famous early examples of that truly awful word you pesky kids love so much. The selfie. And it's a great tradition, and I wholeheartedly fight for your right to self-expression. Or selfie expression. Sorry, I know. So if anybody wants to question the portrait as modern narcissism, they could go back hundreds of years to blame society. Speaking of questions, I bet you thought I'd talk all the way until the bell rang. It's your turn to lecture us. Now, based on the chapters I have no doubt you all memorized, who can tell me the name of the actual process that led to the இப்போ birth கவர்மெண்ட் இருக்கான்னு of பார்த்தீங்கன்னா the இந்த கேம் self-portrait? வந்து புரியணும் புரிஞ்சாதான் ஆட முடியும் ஸோ வந்து கவர்மெண்ட் இருக்காங்க வேறு வழி இல்லை Anybody? This does not bode well. என்ன பண்ணணும் Just jump right in with an answer. டேய் என்ன இது சரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுப்போம் This was in the chapters you read. கொஷின் கேட்டு நிற்க வைக்கிறான் அப்படியே ஏறுமே I believe Max has taken what you kids call a selfie. அப்பா A dumb word for a wonderful photographic எடுத்துட்டாங்க tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming As this. you all know, the It's photo real. portrait has been நல்ல வேலை I can tell. கண்டுபிடிச்சிட்டேன் முடியறதுக்குள்ள இல்லை 25 Your நிமிஷம் So பக்கம் I போட்டுருவான் can go back in time. ஏறுமா selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture has always been a vital aspect of art and photography. கதை I need to go to the நமக்கு bathroom quickly and check it out. இந்த கேம்லாம் Now, டக்குன்னு முடியாது Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? portraits I have to I'm use the sorry, but I bathroom. really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. ஐயோ We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter And I who need time to created save that girl. daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective Hey. style like a mirror. That Now car you're moved. totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again? Daguerrean process Give him the right Useful answer. fact you can use spaces, 50-50, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype திருப்பி இது வேண்டியதுமா extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype சரி பாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் கொடுத்துருவோம் டேய், 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 டேய்.
பேசி முதல்ல இருந்தே கேட்டுருவோம் வேற வழி இல்லை. Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, வேற என்ன பண்ணணும் இப்போ? making them extremely popular from the எப்படி வெளியே 1800s வரதுன்னு onward. தெரியலையே. The first American daguerreotype self. I need to figure this out. ரீவைண்ட் காட்டுது. ரீவைண்ட் கொடுப்போம். அதான் Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, இதான் கதை போல. mainly because it நம்ம gave the அப்படியே subjects ready, clear, correct defined பண்ணிட்டு, features. You can learn more when you நடக்கிற actually தப்பெல்லாம் finish correct பண்ணணும். reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. ஓகே. You guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. Ivan, I'll அந்த fly பொண்ணை out with the போய் winner to San Francisco, where you'll be feted by the இந்த art game தான் world. நான் It's பேசாம great ஆன ஒரே exposure, game. and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. dreaming. It's time. It's time to be an everyday hero. வெளில ஓடி போனோம் தானே. Even if you're submitting your photo for the competition, everybody in class. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. இது நான் திருப்பி பேசணுமா? ஆண்டவா. I'd never let one of photography's futures. ஓடி போ, போதும். I'm not avoiding, just Biding time, waiting for the elusive right moment. exactly. Max, don't wait too long. போதும் பா. John Lennon once said that life is what happens while you're busy பேசி making other சாவடிக்கிறாங்க. plans. Go on now. Don't let me stop you. நான் அப்படின்னு ஒரு சவுண்ட் கேட்ச்சு உங்களுக்கு வேற லெவலில். This week. Even if you're submitting your photo for the competition, Ivan, என்ன everybody பண்ணணும்? in class is turning in a photo. So, you see the தலை going? சொல்லி I know, நான் Mr. கேட்பேன். Jefferson. I just worked so hard on the shot, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your வெளில work. போவோம். I just really think Everyday Heroes isn't. I see you, Max Caulfield. Don't even think about photography's future stars avoid handing in her picture. I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, Dale, dale. you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. ஒரு தப்பு I have நடக்குது. faith in you. ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க, ஆன்சர் தெரிலன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆன்சர் சொன்னோடனே திருப்பி முன்னாடி போயிட்டு திருப்பி கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும். அது தான் கேமு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெளியே போகணுமா? ஓப்பன் காட்டுதுடாப்பா. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, please. இப்படியே ஓடி போவோம். I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. ஓடி Get my education on. ஓடி ஓடி விளையாடு ஓடி ஓடி Yo, அடிக்கியா. Daniel, ஏதோ நடக்குது. it's payday? பாத்ரூம் இருக்கு. What's that got to do with anything? போவான். என்ட்ரு. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody இப்போ வந்து Nathan இது நம்ம Prescott is கிட்ட a punk கேட்கும். ass என்ன who பண்ணணும் begs like a அப்படின்னு little கேட்கும் girl and என்கிட்ட. talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, Don't put that thing ever down. tell me what to do. Wowzer, it's happening again. People trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. தலை இரு Nobody இரு டக்குன்னு would காட்ட. ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh, Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her.
No! No, 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 no! Don't ever tell me what to do. I'm so wait, sick. wait. of Too people scared to trying get near this control psycho. me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk Oh, ass, would what they? Max, you're going to get hurt. என்னடா பண்ணா Shit! No! No, 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 no! ஃபயர் பெல்லு இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ஃபாஸ்ட் ரிவைண்ட் ஆவே Don't ever tell me what to do. I'm Hey, so Adi, Adi. sick of people trying Look to it. control me. I need a hammer to break it open. More trouble Finger, for this finger. than drugs. Nobody would ever Stop it. even miss your punk ass, would they? மூவ் Get that gun away from me, psycho! ஒரு கேமரா Oh, shit! No! No, 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 no! ரீவைண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டாக ஃபாஸ்ட் Don't ever Adi, tell me Adi. what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh, Take. shit! No! No, 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 no! ரீவைண்ட் ஆகு ரீவைண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் ரீவைண்ட் ஆவே Don't ever tell me what to do. I'm so move, sick gotta move. of people trying to control Finger, me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh, I need a hammer to break it open. எங்கடா இருக்கு no, ஹேமர் no, 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 no! ஓ இங்க இருக்கா நம்ம தொடணுமா Shit! I need to rewind and do something fast. இந்த கேமுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகுது Ever tell me what to do. Hammer. I'm so sick Move. of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than Hammer, drugs. இங்க இருக்கு Nobody இங்க would இருக்கு ever even miss your punk ass, would they? No way! Don't ever touch me again, freak! நல்ல வேலை மிச்சம் பண்ணிட்டேன் Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on?